La lluvia cae sin piedad sobre las calles gris de la ciudad. Como si el cielo también cargara con el mismo peso que oprimía el corazón de Lucia. Con una mano sostenía su vientre, y visiblemente avanzado, y con la otra apretaba con fuerza las pocas monedas que le quedaban, exactamente 7 euros. 7 euros, todo lo que tenía en el mundo. Había sido despedida hacía 2 semanas. El padre del bebé había desaparecido, incluso antes de saber que existía. Sin familia cercana, sin apoyo, sin esperanza, solo le quedaba sobrevivir un día más. El viento frío atravesaba su abrigo gastado mientras caminaba lentamente por la acera. Cada paso era más difícil que el anterior. No solo por el embarazo, sino por el cansancio de luchar sola contra un mundo que parecía haberla olvidado. Al doble la esquina, vio un pequeño puesto de comida. El olor a pan caliente y sopa le hizo detenerse. Su estómago rugió con fuerza. No había comido bien en días. Esto me alcanzará para algo, aunque si pequeño, pensó. Pero justo cuando se acercaba al puesto, algo llamó su atención. Un hombre mayor estaba sentado en el suelo, completamente empapado, temblando. Su ropa estaba desgastada, su barba desordenada, y sus ojos estaban llenos de un vacío profundo. Por favor, algo de comida, murmuró el hombre con una voz apenas audible. Lucia se quedó paralizada. Ese dinero era su última oportunidad de comer ese día. Quizás incluso el siguiente. Su bebé necesitaba alimento. Pero entonces, el hombre levantó la mirada. Y en ese instante, algo cambió. No era solo hambre lo que había en sus ojos, era dignidad rota. Era desesperación silenciosa. Era la mirada de alguien que alguna vez lo tuvo todo, y lo perdió. Lucia tragó saliva. Su mente le gritaba que siguiera caminando. Pero su corazón no la dejó. Se acercó lentamente al puesto, compró una sopa caliente y un pedazo de pan. Y sin dudarlo, ese arrodilló frente al hombre. Tom, esto lo ayudará, dijo suavemente. El hombre la miró sorprendido. Pero, tú estás embarazada, necesitas esto más que yo. Lucia sonrió con dulzura, aunque sus ojos estaban cansados. Mi bebé aprenderá algo importante hoy, que incluso cuando no tienes nada, aún puede estar. El hombre no pudo contener las lágrimas. Gracias, hija, gracias. Ella se levantó y se alejó lentamente, sin mirar atrás, con el estómago vacío, pero el corazón lleno. No sabía que ese simple acto cambiaría su vida para siempre. Porque ese hombre no era cualquier hombre. Era el padre de uno de los empresarios más poderosos del país. Y alguien lo había estado buscando desesperadamente toda la mañana siguiente. Lucia despertó en una pequeña habitación prestada. El dolor en su cuerpo era intenso, pero no tan fuerte como la incertidumbre. No tenía comida. No tenía dinero. Y el tiempo se agotaba. Mientras tanto, en una lujosa oficina en el centro de la ciudad, un hombre caminaba de un lado a otro con evidente desesperación. ¿Cómo es posible que aún no lo encuentren? Exclamó con rabia. Era Alejandro Vargas, un millonario conocido por su inteligencia y su carácter implacable. Pero ese día no era el empresario frío que todos conocen. Era un hijo preocupado. Señor, hemos revisado hospitals, refugios, no hay rastro de su padre, respondió uno de sus asistentes. Alejandro apretó los puños. Su padre había desaparecido meses atrás, tras una discusión familiar. Desde entonces, no habían vuelto a saber de él. Hasta esa mañana. Señor, encontramos algo, dijo otro asistente entrando apresuradamente. Una cámara de seguridad captó a un hombre que coincide con la descripción, y no estaba solo. Alejandro se acercó rápidamente. En la pantalla apareció su padre débil, sucio, pero vivo. Y junto a él, una mujer embarazada entregando comida.
Alejandro se quedo en silencio. Quiero encontrar a esa mujer, dijo finalmente. Hoy mismo. Horas después. Lucia caminaba lentamente por la calle cuando un elegante automóvil negro se detuvo frente a ella. Su corazón se aceleró. Un hombre bajo del vehículo. Alto, serios, pero con una mirada intensa. ¿Eres tú la mujer que ayudó a este hombre? Preguntó, mostrando una foto. Lucia reconoció inmediatamente al anciano. Sí, pero, ¿está bien? Alejandro la miró fijamente. Está vivo gracias a ti. Lucia sintió alivio inmediato. Eso es lo importante. Alejandro no pudo evitar notar algo. No había interés en su voz. No esperaba nada a cambio. Era genuina. Mi padre es todo lo que tengo, dijo él con voz más suave. ¿Why tú le diste algo que nadie más hizo dignidad? Lucia bajó la mirada. Solo hice lo correcto. Alejandro respiró profundamente. ¿Why ahora? Yo haré lo correcto contigo. Antes de que ella pudiera reaccionar, él continuó. Te ofrezco un lugar donde vivir, atención médica, seguridad para ti y tu bebé, y una oportunidad para empezar de nuevo. Lucia lo miró, incrédula. ¿Por qué harías eso por mí? Alejandro respondió sin dudar. Porque, en un mundo donde todos tienen mucho, tú do. El silencio es lleno de emoción. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Lucia. Por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de dolor. Eran de esperanza. Semanas después, Lucia estaba en un hogar cálido, recibiendo atención médica adecuada. Su vida había cambiado completamente. El padre de Alejandro se recuperaba poco a poco, y nunca olvidó el gesto de aquella joven. Y Alejandro. Alejandro nunca dejó de admirarla. Lo que comenzó como gratitud, lentamente se transformó en algo más profundo. Algo real. Meses después, el lanto de un bebé llenó la habitación. Lucia sostenía a su hijo con una sonrisa que iluminaba todo. Y su lado Alejandro. Lo enseñaremos bien, susurró él. Lucia asintió. Sí. Que incluso el acto más pequeño puede cambiar un destino entero. La noche había quedado como un manto pesado sobre la ciudad, y la lluvia no daba tregua. Las luces de los faroles apenas lograban atravesar la cortina de agua que empapaba cada rincón. En medio de esa escena, caminaba lentamente Lucia, una joven embarazada con el rostro pálido, los ojos cansados y el alma llena de incertidumbre. Cada paso que daba parecía más difícil que el anterior. No solo por el peso de su vientre, sino por el peso de su realidad. Sola. Sin dinero. Sin hogar fijo. Sin nadie que la esperara. Apretaba con fuerza su mano derecha dentro del bolsillo de su abrigo desgastado. Ali estaban sus últimas monedas. Las había contado al menos 10 veces en el camino. 7 euros. Eso era todo lo que tenía para sobrevivir. 7 euros para ella, y para el pequeño ser que crecía dentro de su vientre. Solo un día más, susurró para sí misma. Solo necesito resistir un día más. Pero en el fondo, sabía que cada día era más difícil que el anterior. Había perdido su trabajo semanas atrás, cuando su jefe descubrió su embarazo. Sin contrato fijo, sin derechos, sin protección, simplemente la reemplazaron. El padre del bebé, un hombre que permitió cuidarse, desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, la vida se había convertido en una lucha constante por sobrevivir. El viento sopló con fuerza, obligándola a detenerse. Fue entonces cuando lo vio. Un pequeño puesto de comida callejera iluminado tenuemente. El vapor caliente salía de las alas, y el aroma de sopa recién hecha llenaba el aire. El estómago de Lucia reaccionó de inmediato. Hacía más de un día que no comía algo caliente. Sus manos temblaron ligeramente mientras tocaba las monedas en su bolsillo. Esto es para mi bebé, pensó. Tengo que comer. Con paso lento, se acercó al puesto. El vendedor la miró con indiferencia.
KDCs? Pregunto. Lucia abrió la boca para hablar. Pero entonces, una voz débil la interrumpió. Por favor, algo de comida? Giró la cabeza. Y lo vio. Un anciano estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared, completamente empapado. Su ropa estaba rota, su piel marcada por el frío, y su cuerpo temblaba sin control. Pero lo que más impactó a Lucia fueron sus ojos. No eran ojos vacíos. Eran ojos que alguna vez habían tenido orgullo, y ahora solo reflejaban cansancio. No he comido en 2 días, susurró el hombre. Lucia sintió un nudo en la garganta. Su mente comenzó a luchar contra su corazón. Si le das el dinero, tú no comerás. Tu bebé necesita alimento. Debes pensar en ti. Pero entonces, el anciano la miró directamente. Y en ese momento, todo cambió. Lucia vio algo más que hambre. Vio soledad. Vio abandono. Vio a alguien que, al igual que ella, había sido olvidado por el mundo. Cerró los ojos por un instante. Y tomó una decisión. Una sopa, y pan, dijo el vendedor. Pagó con manos temblorosas. Recibió el plato caliente. Y en lugar de comerlo, se arrodilló frente al anciano. Tom, esto es para usted. El hombre la miró sorprendido. No, no puedo aceptarlo. Tú lo necesitas más. Lucia sonrió. Aunque sus ojos brillaban con lágrimas. Mi bebé necesita que yo lo enseñe a ser humano, incluso cuando duele. El anciano no pudo contener las lágrimas. Tomó la comida con manos temblorosas. Gracias, hija, gracias. Lucia se levantó lentamente. El hambre seguía allí. El frío también. Pero algo dentro de ella, se sintió más fuerte. Más viva. Se alejó bajo la lluvia, sin saber que alguien, desde un auto estacionado a lo lejos, había visto todo. Y esa persona, no era cualquiera. Esa noche, el destino comenzó a moverse en silencio. Porque el hombre que acababa de ayudar no era un simple desconocido. Era el padre perdido de uno de los hombres más ricos y poderosos del país. El mañana siguiente amaneció gris, pero sin lluvia. Lucia despertó en una pequeña habitación prestada por una conocida. Su cuerpo estaba débil, y el hambre se hacía más intensa. Pero su mente no estaba en el dolor. Estaba en paz. Porque sabía que, incluso en su peor momento, había hecho lo correcto. Mientras tanto, en un edificio de cristal que tocaba el cielo, un hombre observaba la ciudad desde su oficina. Alejandro Vargas. Millonario. Influente. Tímido en el mundo de los negocios. Pero en ese momento, solo era un hijo desesperado. ¿Nada todavía? Preguntó con voz tensa. No, señor. Su padre sigue sin aparecer, respondió su asistente. Alejandro cerró los ojos con frustración. Su padre había desaparecido meses atrás, tras una fuerte discusión. Desde entonces, lo había buscado sin descanso, pero sin éxito. Hasta esa mañana. Señor, encontramos algo, dijo otro asistente entrando apresurado. Una grabación. Alejandro giró de inmediato. En la pantalla apareció una escena grabada por una cámara de seguridad. Un anciano, débil, sucio. Era él. Su padre. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Pero entonces, vio algo más. Una joven embarazada, entregando comida. Alejandro frunció el seno. ¿Quién es ella? No lo sabemos, señor. Su mirada cambió. Ya no era fría. Era decidida. Encuéntrenla. Horas después. Lucia caminaba lentamente por la acera cuando un automóvil negro de lujo se detuvo frente a ella. Su corazón se aceleró. La puerta se abrió. Y un hombre bajo. Elegante. Seguro. Intimidante. Pero con una mirada intensa. ¿Lucia? Preguntó. Ella dudó. Sí. Él sacó una foto. ¿Reconoces a este hombre? Lucia sonrió ligeramente. Sí, está bien. Alejandro la observó con sorpresa. No había miedo en su voz. En ters. Solo preocupación genuina.
Esta vivo gracias a ti. Lucia cero los ojos con alivio. Soes lo único que importa. Ese momento, cambio todo para Alejandro. Había visto a muchas personas ayudar por enters. Por dinero. Por reconocimiento. Pero ella no esperaba nada. Mi padre, es un hombre importante para mí, dijo Alejandro. Y tú le diste algo que nadie más le dio cuando más lo necesitaba. Lucia bajo la mirada. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Alejandro negó suavemente. No, no cualquiera lo haría. Hizo una pausa. Y luego habló con firmeza. Ahora me toca mi hacer lo correcto. Lucia levantó la mirada, confundida. Quiero ayudarte, continuó él. Un lugar donde vivir, atención médica, estabilidad, un nuevo comienzo. Lucia retrocedió un paso. ¿Por qué? Alejandro respondió sin dudar. Porque tú diste tus últimos 7 euros, sin saber a quien ayudabas. El silencio es lleno de emoción. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Lucia. Por primera vez, en mucho tiempo. No estaba sola. Semanas después, su vida había cambiado por completo. Un hogar cálido. Comida diaria. Atención médica. Y sobre todo, dignidad. El padre de Alejandro se recuperó poco a poco, y nunca olvidó el rostro de la joven que le salvó la vida. Pero lo más inesperado fue lo que comenzó a crecer entre Lucia y Alejandro. No fue inmediato. No fue forzado. Fue real. Construido sobre respeto, admiración, y verdad. Meses después. El lanto de un bebé lino la habitación. Lucia sostenía a su hijo, con lágrimas de felicidad. Alejandro estaba a su lado. Y el anciano también. Lo encenaremos bien, dijo Alejandro suavemente. Lucia asintió. Sí, lo encenaremos que incluso el acto más pequeño puede cambiarlo todo.